So basically there are 4 personalities that we talk about. Okay. So based on each personality, I tell the couples how they need to communicate. So first you need to identify what type of a personality is the other person. Okay. And once you get to know that, you need to know what is their language of communication. Okay, very interesting. Go ahead. More. മോർ ഞാൻ The തരില്ല the മോർ types. ഞാൻ തരില്ല മോർ തന്നാ പിന്നെ എൻ്റെ No, what വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ I'm saying is the types. 4 okay. types. The 4 types is basically, one is, it's called as disc personality. Okay, so D is like a dominant type. Okay. Where you're very active. So basically it's divided into 2 energies. Higher energy people, lower energy people. Okay. So higher energy people is somewhere where they are very action oriented, they want to talk and they want to, you know how it goes. Where they are always like out there. Very expressive. Very expressive, and some people are very carefree also, like let it be, okay, I love to make friends, and it goes on. And the other 2 categories are lower energy people. Okay, so നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, എക്സ്ട്രോവേർട്സും ഇൻട്രോവേർട്സ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആൾക്കാരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രോവേർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഫീൽ ദേ ലവ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ആൻഡ് ഇൻട്രോവേർട്സ് ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രാക്ട്. അങ്ങനെയല്ല. Introverts, they like to interact, but they don't like to spend a lot of their energy out by just interacting with a hell lot of people. They get drained out fast. But they like അവർ interact ചെയ്യും. Okay, but they mostly their energy is within themselves. They like to keep their energy within themselves. So there are people who think. So as I said, there are 4 profiles. Okay, so the 4 profiles are, one is like the dominant profile. Okay, so dominant profile people are very task oriented people. Okay, so they are always out there, which is also considered as the high energy profile. Okay, so 2, as I said, there are 2 energy profiles, 2 high energies and 2 low energies. High energy lo varuna രണ്ട് പേരാണ് ഈ ഡോമിനൻസും ഐ പ്രൊഫൈലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രൊഫൈലും. Okay, where the influence profile people, they are very people pleasing and they are very out there, parties or party animals ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, and everybody will like them. Okay, and അതേപോലെ വരുന്നതാണ് the low energy people, who is the steady profile, where they are also people's people, as in അവർക്കൊന്നും they are very considered as nice people. Because അവർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളില്ല, അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. യു ആർ സേ ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ആർക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, ശല്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് വേർഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒരു ലോജിക്കൽ, വിച്ച് ഇസ് ദ സി പ്രൊഫൈൽ. ദ സി ഇസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫൈൽ. Conscientiousness. Yeah. Okay. So that is like a very logical person. Okay. So ഭയങ്കര തിങ്കിങ്ങും അനലിറ്റിക്കലും ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. സോ യൂഷ്വലി ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഐഡൻറ്റിഫൈ, ഞാനിത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഐഡൻറ്റിഫൈ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദീസ് പ്രൊഫൈൽസ്. ഓക്കെ, സോ what you tend to do is, so when I do this healing workshop, I ask them to identify themselves. ഏത് പ്രൊഫൈലിലാണ് നിങ്ങൾ വീഴുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് how is your if it's a marriage, obviously how is your partner, what sort of a profile. അപ്പോൾ തന്നെ once you start explaining the profile itself, you will get, they say, my husband is like this, my husband is the I profile, my husband is the D profile, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് they all will start. No, he's the മറ്റേ C profile എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് and all. They'll start അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും. So what I do is, ഓരോ പ്രൊഫൈൽക്കും നമുക്ക് there is a separate way of communicating things. Okay, for some people and all, when you sit and just keep talking to them and all, they don't understand. Okay, so imagine if it's an I profile sitting, അതായത് ഈ influencing profile who's sitting and talking to a very logical person and all, they'll be like, what the hell is she sitting and talking? ഇങ്ങനെ എന്താണ്? സോ അന്ന് അതേ സമയം ആ ആൾക്ക് നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, വാട്ട് എവർ യു ഫെൽറ്റ് ബാഡ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഓൾ, യു സെൻഡ് എ ഹോൾ മെസ്സേജ്, നോ, ദേ വിൽ സിറ്റ് ആൻഡ് റീഡ് ദ ഹോൾ മെസ്സേജ്, ദേ വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ റെസ്പോണ്ട് ടു യു ബാക്ക് ഇൻ എ മച്ച് ബെറ്റർ വേ. Okay.
Okay, so I feel, so I tell them ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് ഇച്ചിരി മാറ്റി പിടിച്ചാൽ മതി. ഇഫ് യു നോ, ഇമാജിൻ ഇഫ് യു നോ ഹൂ യുവർ പേഴ്സൺ ഇസ് ആൻഡ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, എങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ, and if you try communicating it that ways, that's going to help a lot in your marriage. In any relation, in fact. Marriage മാത്രമല്ല കേട്ടോ, in any relation, in fact. This is a conversation. It's a conversation, no? So if you can, so when I teach people, so this is a workshop which tends to go high swing പോകുന്ന ഒരു workshop, because everybody is like very excited. I think I did this once for the IT people and they were very excited when I did this workshop. What is the number of hours that you do? This workshop went in for 2 hours. Okay, because there was a lot of activities and where then I used to tell them, I literally, they had to find a pair and then I had to tell them, okay, figure out which profile are you moving under. And then I said, okay, now what, then I used to tell them how do you think, I'll give them a situation and I'll ask them, how do you think this person will respond, or how do you think you have to communicate it. So this lack of communication or miscommunication is not because somebody is not able to communicate. It's also about the guy is not able to understand the way of communication. Because there are many, Luca, there are many marriages in which people communicate. അത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു, they communicate their needs. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Must be because ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, they don't know what, എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതുമായിരിക്കും. I'm pretty sure that is the reason. I'm pretty sure they don't think. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൂടാ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ടെക്സ്റ്റിംഗ്, ഇത് മിക്കവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിംഗ് ചിലപ്പോൾ മറ്റാൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിംഗ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി എൻ പ്രയോറിറ്റി. ഓക്കെ, but the other person who's sitting, for them texting is a priority. Okay, for example, like, because if imagine you are in a long distance relation, okay, texting is a priority for them because that's the only source of communication for them. And for them they need to know what their partner is doing. There's no harm. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 2 ദിവസത്തേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ what are you feeling? Feel confused, അല്ലേ? You're confused, like ഇത്രയും നാൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്താ തിരിച്ച് respond. They're not able to understand the other person. What they ചിലപ്പോൾ മറ്റാൾ must have been busy, or he must have not seen the messages, or we don't know, and he must have also thought like, okay, she'll understand, let her wait. ആയിരിക്കാം, but you need to communicate that to the other person, no? What is the other person feeling? This is a small thing, അല്ലേ? ഒരു ടെക്സ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ that can itself create misunderstandings. In a relation, it can ruin the relationship. It can ruin the relation. എത്രയോ relations അങ്ങനെ ഇതായിരിക്കുന്നു. And also there is this other thing, right? ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിംഗ്, സോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു. That is also there. That's also so funny. So I always tell my couples, my couples എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് is basically all these people who come to me for counseling. Okay, so I usually, ഇപ്പോൾ couples മാത്രമല്ല, anybody who's in a relation or partners, I always tell, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സീരിയസ് മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മെസ്സേജ് വഴി അത് കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ക്യാൻ ബി റെഡ് ആസ് ഓക്കെ ഓർ ഓക്കെ, or like that as well. Okay, so ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് you got pissed off and you said okay. You won't demand. Or sometimes you might be actually okay about it. You must just say okay, fine. Okay, so it can be read as any ways. But when there's a problem, I always tell them, never text. Either call or ask the person, can we talk? Ennale it's communicated properly. Exactly. Allingi pinna you can read it however you want. And mostly you read in the negative way, because that's how humans are always wired also, like എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്തോ പ്രശ്നം. വേറെ ആരെയും ചോദിക്കുമ്പോൾ where are you? Why is he asking me where are you? വേറെ അന്ന് ആള് വെറുതെ ചോദിച്ചതായിരിക്കും, വേറെ അറിയൂ, ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ, എവിടെയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ. See, that's always like that. So I always tell, if you want to communicate a problem, always take the phone and communicate. And ask, can we talk?
or face to face is the best deal. ഫേസ് ടു ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. Because that's easy, right? That's Video calls are made not even physically, to see the face, the expressions, right? How their face is frowning or being happy. ശരിയായിരിക്കും, but at least what I tell them is to avoid messaging. Yeah. Even calls also sometimes I get very this one because we might not be in the right setting, right? So traffic there again. Then the other person is at home chilling, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയൂ കേൾക്കണ്ട് വേഗം പറയൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്താ എത്ര തരത്തിന്താ പതിയെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ എത്ര ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Because my surrounding is like that. loud. അപ്പോൾ it cannot be, and അവിടുന്ന് escalate ആവും. Correct. അല്ല അത് ശരിയാ. So obviously ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, but basically what I tell them is avoid texts. Especially when there is a problem, when they're trying to fix a thing, do not text. Yes, I always keep telling them that it's always better if you can just call, or as you say, meeting or face to face is the best. Because I always believe there is a lot, your non-verbal cues tend to speak a lot. Totally right. Yes. Compared to what you speak. And that's how human beings understand people. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്ങനെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. So I'm like, are you sure? എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ I can see their eyes and all are tearing up. They're all ഇവിടെ ചുണ്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് മാറുന്നു. So you can understand that. Peace, love, unity, respect.